Jambo mtazamaji wa Ubc TV, unakaribishwa katika taarifa hii ya habari. Tunatangaza kutoka mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano na bila kupoteza muda, hii hapa ndo habari ya kwanza. Kitengo cha ulinzi wa wawekezaji nchini cha Ikulu kimezindua tovuti itakayofanya kazi kielektroniki kuwalinda wawekezaji dhidi ya mafisadi. Uzinduzi huo uliongozwa na Rais Museveni akiwa Ikulu ya Entebbe. Kwa miaka mingi sasa, wawekezaji nchini wamekuwa wakihangaishwa na vitendo vinavyofanywa na mafisadi, ambapo wengi wao wamekuwa wakiombwa rushwa na vyeti vyao kuchelewa kushughulikiwa. Vitendo hivyo vimekuwa vikiwakatisha tamaa wawekezaji na kuathiri uchumi wa taifa. Uzinduzi wa tovuti hiyo, kwa mujibu wa Kanali Edith Nakalema, utapunguza vitendo vya ufisadi hata kwenye idara zingine za serikali, kwa kuwa mfumo huo utaunganishwa kwenye idara zingine za serikalini. Wawekezaji wataweza kufikisha malalamiko yao kwa wahusika kupitia tovuti hiyo na kupewa majibu ya haraka. Uzinduzi wa tovuti hiyo utawaletea matumaini mapya wawekezaji ambao awali walikuwa wakihangaishwa na mafisadi nchini. Katika hotuba yake, Rais Museveni alimpongeza mkuu wa kitengo cha kesi za ufisadi Ikulu, Kanali Edith Nakalema, na kusisitiza umuhimu wa sheria za kuwalinda wawekezaji na kuendeleza uadilifu kwenye idara zote za serikali. Mrengo wa chama pinzani cha FDC kilichopo Najjanankumbi, mrengo huo unaendelea kutoa wito kwa wenzao walioamua kujiunga na mrengo wa Katonga kurejea katika mrengo wa Najjanankumbi, na kusema kwamba milango ya makao makuu ya awali ya chama hicho bado iko wazi. Vile baada ya tamasha la nyimbo za kumwabudu Mungu kukamilishwa leo, FDC imeandaa mkutano mwingine kesho. Tamasha hilo lilenga kuandaa wana FDC kwa sherehe za msimu wa sikukuu. An opportunity to have a representation from the entire country. We found it prudent to start with the Christmas carols as a precursor to tomorrow's meeting, under the theme Overcoming the Storm and focusing on party unity and growth. Constitutional requirement that National Council is the supreme organ of the party. We need to pass a number of resolutions on how the party is going to move going forward. We had a number of pending issues. We have districts that never participated in the elections. We need to make key decisions and resolutions that will allow the leadership of the party and the administrators to run the party. Call to our colleagues who are still in disarray to come back home, because whatever it is that they expected out there seems not to be forthcoming. Therefore, we don't want you and ourselves to begin the year 2024 on a bad note. We want to open a new leaf, new chapter in our lives as the FDC, and we want to focus on reconciliation, unity and party building. Wataalam na wadau wa dawa za mifugo wameombwa kushirikiana kutatua changamoto za magonjwa yanayoenezwa na kupe. Magonjwa ya kupe kwa mifugo yamekuwa changamoto kubwa katika ukuaji wa mifugo, ambapo zaidi ya watu 10,000 huishi kwa kufuga mifugo. Kwa mujibu wa taarifa, 20% ya mifugo hupoteza uhai kutokana na kushambuliwa na kupe. Haya alisemwa kwenye mkutano wa siku 2 ulioandaliwa na shirika la Elanco na lingine la Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines
GovMed chini ya usimamizi wa Animal Health and Acaricides for a Better Africa, MAHABA, ambapo suala kuu lilijikita katika kujadili kuhusu tiba za mifugo inayoshambuliwa na kupe. Kwa mujibu wa taarifa, kupe wamekuwa sugu na wengi hawasikii dawa, hivyo basi pana haja ya wanasayansi kushirikiana na wakulima na wafugaji kutafuta mbinu mpya za kuwakabili. Vijana wafuasi wa NRM Movement kwa ushirikiano na Jenerali Muhoozi Kainerugaba wamekamilisha sherehe ya kukaribisha mwaka mpya wakiwa kwenye mkoa wa West Nile. Miongoni mwa waliohudhuria sherehe hiyo ni Balaam Barugahara na waziri wa masuala ya kaskazini mwa nchi Grace Freedom Kwiyochwenyi. Sherehe hiyo ilifanyika mjini Arua. The event has attracted participants from both. Na nchi wanachama wa Afrika Mashariki wamezindua ofisi ya kikanda nchini itakayotumika kama sekretarieti ya bodi ya usimamizi wa masharti ya biashara ya umeme. Ofisi hiyo inapatikana kwenye jengo la zamani la Electricity Regulatory Authority of Uganda, plot 15 kwenye barabara ya Shimoni Road. Mwenyekiti wa bodi hiyo, mhandisi Ziria Tabalwa Wako, amethibitisha kutolewa kwa idhini na Benki ya Dunia kuruhusu ofisi hiyo kuanza kufanya kazi. Sekretarieti ya bodi inatarajiwa kupata washauri wanaostahiki ili kuendeleza mifumo ya biashara miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Pamoja na utendakazi wa mfumo wa kudhibiti umeme wa Afrika Mashariki, bodi huru ya udhibiti itawezesha mikataba ya kimataifa ya nguvu inayonuia kupunguza masuala yanayotokana na kutokuwa na uhakika na uthabiti wa mamlaka. Hivi sasa mtazamaji, tupate mapumziko mafupi kutoka studio. (1961) Cold War. The movement originated in the aftermath of the Korean War as an effort by some of the countries to counterbalance the rapid depolarization of the world during the Cold War, whereby two major powers formed blocs embarked on a policy to pull the rest of the world into their orbits. One of these was the pro-Soviet Socialist bloc, whose best-known alliance was the Warsaw Pact, and the other, the pro-American capitalist group of the countries, many of which belonged to NATO in 1961. Meet Brian Namanya, a visionary and a game changer whose team at Tubayo is breathing new life into domestic tourism. By curating exciting yet affordable experiences for Ugandans and foreigners to enjoy, with the help of technology, Brian is showing us all the immense potential out there. Those who know Brian know him as a serial entrepreneur who's always been challenging the status quo and won't stop now. Brian, we're in your corner. You are unstoppable. MTN, the Unstoppable Network, celebrates you. Visit www.tubayo.com and together let's support Ugandans like Brian who are driving our country's unstoppable progress.
Na sasa tupate kujua namna ambavyo soko la fedha kwa siku ya leo limesimama. Na kwa kumaliza taarifa hii ya habari, serikali imezindua mwongozo wa ushirikiano wa serikali za mitaa, sekta binafsi na sekta ya umma ili kuruhusu au kuwavutia wafadhili. Wakati wa uzinduzi huo, waziri wa nchi wa fedha na mipango Amos Lugolobi alizitaka serikali za mitaa kuwa na ubunifu katika kukusanya kodi kwa kuwa 40% ya bajeti ya Uganda inaingia katika malipo ya madeni yanayoathiri utoaji wa huduma. Increased employment opportunities. It's very critical that we create jobs for this very young population. I've talked about the size of the population and the speed by which it is growing. More effective and efficient provision of public services, because people need these services now, actually yesterday, not even tomorrow. These services are desperately needed, and ultimately a more robust local economy. So you'll be building a strong, resilient economy in your area that can stand all manner of shocks. So these benefits will reverberate across the local communities, fostering inclusive development, economic prosperity, and achievement of strategic objectives. So we needed to address ourselves to the challenges that local governments have. Honourable Minister, one of the challenges we found was that local governments, while they are administratively structured, but from a business to do business mindset was hardly there. Local governments are used a lot more to coming to the center and asking for subventions. And because of that, doing business as local governments was set aside. Yet we know that as government, you had deliberately created them to be autonomous from the center. There's a decentralization effort, but they can also they can contract, they can sue, they can be sued, and therefore they can do business. So to turn that mindset, which has been as old as Uganda, we are independent so many years, to turn around that, it's not something that we could achieve easily, and therefore we've been working on it to make sure that we realize it. And hence the need for us to go to the core of why are we behaving like this as local governments. The second reason, we discovered that there were so many tools, because eventually local governments realized that the world was moving on, there was not enough resource from the center. They started going all over the place to try and attract investments, and they became vulnerable. So you could find a tool from, an interest group somewhere, a civil society somewhere, one government, the other government, and the local governments were getting confused. So given the guidance you gave us, we decided to harmonize all of this so that local governments become predictable. They cease to be, to do business as if they are not organized. Na hadi hapo mtazamaji wa UBC TV, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo, lakini Bwana Makumbi Obadi anao utabiri wa hali ya hewa. Habari za jioni. Mnakaribisha tena kuendelea na muda huyu mwenyewe wa utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hewa pamoja na television UBC. Na mimi Makumbi kuendelea kuwa mtangazaji wako wa hali ya hewa. Ripota kutoka masehemu za kwenye nchi yetu ndio kuwa la mvua kuonekana kunyesha masehemu za kwenye nchi yetu, lakini sehemu nyingine mvua inaendelea kupunguzika sana na jua kuonekana kuchomoza mwa sehemu za kwenye nchi yetu pamoja na mawingu kuwa ile.
kuangalia sanamu za satellite ambao zilipigwa mabara Afrika. Mkana mvua ndio kuwa katikati mwa bara Afrika, na upepo pamoja na maji kutoka masehemu za kwenye bahari la India pamoja na kutoka masehemu za kwenye bara Atlantika kuja kufika masehemu za kwenye nchi yetu mwa maeneo la kwenye kuzunguka ziwa Victoria, na mimi kuongezekana sana na masehemu za kwenye kaskazini la mashariki, na kutarajia kuwa na mvua kunyesha masehemu hizo. Kesho asubuhi hali leo itakuwa la mvua kuonekana kunyesha la shasha mwasemu za kwenye mjini Kampala pamoja na sehemu za kwenye kuzunguka za Victoria. Lakini sehemu za kwenye na Kasongola, Mubende pamoja na Masaka itakuwa hali la jua kuchomoza pamoja na mawingu. Magharibi mwa nchi itakuwa hali la jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu mwa sehemu hizo zote. Kufika masehemu za kwenye mashariki mwa nchi yetu, hali la hewa itakuwa la mvua la shasha kunyesha masehemu za kwenye Jinja pamoja na ile Tororo. Lakini sehemu za kwenye na Kasongola itakuwa la jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za kwenye kaskazini itakuwa hali la jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu mwa sehemu hizo zote, pamoja na sehemu za kwenye kaskazini la magharibi ile Arua. Hebu tuangalie muda wa alasiri. Katikati mwa nchi itakuwa hali la mvua la shalasha sehemu za kwenye mjini Kampala na katikati mwa ziwa Victoria, sehemu za ile Masaka pamoja na sehemu za kwenye Mubende. Na Kasongola itakuwa hali la jua kuchomoza pamoja na mawingu, lakini joto na Kasongola itakuwa la 27 pamoja na ile Mubende. Sehemu za kwenye Masaka pamoja na mjini Kampala joto itakuwa la 26. Hebu tuangalie sehemu za kwenye magharibi itakuwa la jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu kama ilikuwa muda asubuhi, lakini joto itakuwa 29 ile Kasese, 27 mwa sehemu za kwenye Masindi, na joto kwa 23 mwa sehemu za kwenye visiwa vya Kabale. Mashariki mwa nchi yetu itakuwa la mvua la shasha kuonekana kunyesha mwa sehemu hizo zote, na joto kuwa la 30 ile Soroti, lakini Jinja pamoja na Tororo joto itakuwa la 28. Kufika mwa sehemu za kwenye kaskazini muda wa alasiri itakuwa la mvua la shasha kuonekana kunyesha mwa sehemu za kwenye kaskazini ile Kitugumu, Guru pamoja na Lira, na sehemu zote za kwenye ile Karamoja, na joto kuwa la 30 mwa sehemu za kwenye Karamoja yote, 28 Kitugumu, Lira pamoja na 29 mwa sehemu za kwenye ile Lira. Lakini sehemu za kwenye kaskazini na magharibi ile Arua itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kuwa la 29. Miji kada duniani itakuwa la jua kali sana sehemu za kwenye mjini Cairo pamoja na ile mjini Dubai. Lakini joto ile Cairo itakuwa la 26, ile Dubai itakuwa la 27. Sehemu za kwenye London itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu na baridi kuwa ile na joto kuwa chini sana kufika ile 9. Sehemu za kwenye Kenya ile Nairobi itakuwa la mvua la sharasha kunyesha na joto kuwa la 24. Asante sana, tuonane kesho hapa kwenye television ya Ubc, na mimi nakumbadi kuendelea na muda wa hali la hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hewa. Mimi nasema asante, kwa heri. UBC, inspiring Uganda. (1961) Facts about NAM. The Non-Aligned Movement, NAM, is a forum of 120 countries that are not formally aligned with or against any major power bloc. It was founded with a view of advancing interests of developing countries in the context of the Cold War confrontation. After the United Nations, it is the largest grouping of states worldwide.
Merry Christmas and Happy New Year!